முதற்றே உலகு Hi, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Thank you for joining us on Good Evening Canada. Indian show is sponsored by Canadian Tamil Chamber of Commerce, CTCC. Time வந்து 9:07 p.m. in Toronto and the temperature is 19 degrees Celsius. இன்றைக்கு வந்த அஜெண்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா, we do have first at the top of the hour, we are doing an interview with Garnett Genuis. அவர் வந்து he's a candidate for Conservative Party of Canada. இதில் வந்து riding of Sherwood Park, Fort Saskatchewan. So he's going to be joining us and கொஞ்சம் questions எல்லாம் கேள்வியெல்லாம் கேட்போம். So அதுக்கு we can look forward to that. அடுத்தது we have Canadian வலம். Canadian வலத்தில் இன்றைக்கு Canada's Chief Medical Officer Teresa Tam அவ வந்து எங்களுக்கு COVID updates தரவா நம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்கும். And then we have Alberta Premier Jason Kenney. இப்போ வந்து அல்பர்டாவில் எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்பர்ஸ் நல்லா ஹையாக போய்கொண்டு இருக்குதுன்ட்டு. ஸோ இதை பற்றி இப்போ என்ன செய்தியம் என்ன மாதிரி ஹேண்டில் பண்ண பிரியம் அதை பற்றி தான் ஒரு ப்ரெஸ் மீட் நடந்தது. ஸோ இதை பற்றி தான் ஜேசன் கெனி காய்ச்சிருக்கார். அடுத்தது we have Quebec Premier François Legault. François Legault வந்து இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் வேக்சின்ஸ் கோவிட்ண்டா அவங்களுக்கு வேக்சினேஷனை விட இப்போ நர்சஸும் முக்கியம் இருக்கிறது. அண்ட் குபெக்கில் வந்து நர்சஸ் நம்பர் வந்து லோவாக இருக்குது. ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரெஸ் மீட் நடந்து அவருக்கு கேள்வியிலெல்லாம் கேட்டுவேன் இதை பற்றி இப்போ என்ன செய்கிறீங்க என்ன பிளான்ட்டு. ஸோ அவர் அதை பற்றி காய்ச்சிருக்கார். And then we have our currency rates for today. And then we have a song. இந்த பாட்டு வந்து it was written and sung by Augustine Jagasodi. இந்த பாட்டு வந்து என்னத்தை பற்றியண்டா கோவிட் அவேர்னஸ் பற்றியும் and vaccination போடுற பற்றியும். So we can look forward to that as well. And then we have the weather and then the news for today. So again, starting with top of the hour. So இன்றைக்கு வந்து we have Garnett Genuis. வந்து he's a candidate for Conservative Party of Canada for the riding of Sherwood Park, Fort Saskatchewan. அவர் வந்து பார்லிமெண்ட்டில் he served as a member since 2015. So Genuis has spoke out in support on the Tamils issue continually both in Parliament and out in the community over the years, and it's a pleasure to have him join us today. So again, thank you, and hello to Garnett Genuis. Vanakkam, it's great to be with you today. Hi, Vanakkam. Really thank you again for joining us today on Good Evening Canada. I really appreciate the time today. Thank you. My pleasure. No, thank you for the opportunity, and we're just a few days from the election, so I'm very hopeful that we'll be able to have a conservative government that can actually deliver on some of these issues we've been working on in terms of human rights for the last 6 years. So I appreciate the chance to share a bit with you about what we're planning on doing. First question for you today is going to be, if you can speak, could you speak on the important election promises made by the Conservative Party of Canada for this upcoming election? Yes, thank you. And I know we're going to have a chance to chat a bit later about some of the foreign policy and human rights issues. The greatest discussion has been on the domestic front in terms of the economy, as well as on issues involving COVID-19. And as we think about the future of our country, we think about securing the future. I think what a lot of people are looking for is the certainty that we will be able to continue to be a strong, growing, prosperous country. What we've seen under the Liberals is far more spending than has happened historically. In fact, we're seeing we've had the Trudeau government has run up more debt in the last 6 years than we've had in the entire accumulated history of the country up until 2015, and
that puts our public finances, but also our social programs at risk over the long term. I think how we get out of that deficit is through growth. It's through job growth. It's through making life more affordable for Canadians. I think the top priorities that I hear from people in terms of their needs are a job and a home. Those are pretty fundamental things in life, right? And we need to stimulate job growth, and we need to work to make housing more affordable. So we have detailed plans for that. Folks can read the fullness of our plan at conservative.ca/plan. We released our full plan on the first day of the campaign. But on accessing jobs, we've got a job surge plan to provide support to businesses for new hires, working to dramatically increase employment through retooling our supports to focus on helping people get back to work rather than maintaining the current high levels of unemployment that we have, helping people get back to work. And then on housing prices, we just need incentives and support for building lots more houses, because a big part of the issue is supply. There's more people relative to the number of homes that are available. And so we've committed to opening up federal lands, to creating new incentives to encourage municipalities to increase density and tying that to infrastructure funding. We've committed to putting a moratorium on non-resident foreign buyers to reduce the problem of homes not being available for Canadians' use. So I think these and other plans we've put in place, creating jobs, supporting small businesses to hire more people, and addressing housing. These are top of mind issues for people as they think about what their quality of life will be in the future. Perfect. Well, I think that's amazing, and you spoke upon the two necessities, which is getting a job and the homes, right? Once you have that in place, you can kind of figure out other things, but that's very important. So thank you on that. So my next question to you is, now COVID-19 is one way or another, it's dominating this campaign. Now, can you clarify your party's position on how you would handle COVID-19, including your vaccine policy? Absolutely. So I'll start on the vaccines. Our party is encouraging people to get vaccinated. We've said that our party believes that vaccines are safe and effective for use. We want to try to bring people together. We're seeing a lot of divisiveness in the campaign, trying to kind of drive this wedge between people who are on different sides of this question. And we want to try to bring people together, help them access good information so that they feel comfortable making choices. And also, at the end of the day, we believe that it is an individual's choice. We don't believe in mandatory vaccination, but there has to be protection of environments to keep environments safe. And that's why we've said in areas of federal jurisdiction, people should have the option to have a rapid test instead of a vaccine, but we should require someone getting on a plane or a train that they either be vaccinated or they have a rapid test. I think it's a prudent balance that, again, trying to bring people together, saying, if you choose not to get vaccinated and you want to fly, then you should get a rapid test beforehand so that people that are sitting beside you can have confidence that you don't have COVID-19. We've been pushing from the beginning, speaking more broadly of the strategy, we've been pushing from the beginning for more widely available testing, recognizing that the testing is going to continue to be a key part of the fight against COVID-19. The government has been delayed in many aspects in terms of getting testing out, in terms of acquiring the vaccines we needed. And I think part of the problems is that they've been overly reliant on the government of China. The CanSino partnership that was initially signed kind of delayed our vaccination rollout. So these are some of the issues that we need to be attentive to. Now, going forward as well, we have, and our platform speaks to this, the need to increase transfers to provinces. So we're increasing funding for healthcare overall, and then also accumulating a strategic stockpile of essential goods and capacity to supply those goods here in Canada. So this is about protecting ourselves from the current and future pandemics, making sure that in the future we actually have the supplies on hand and the capacity on hand that we need in Canada, instead of needing to be reliant on other countries that may not play ball with us. Awesome as well. So thank you. There's a good plan. You guys have thought about now, you thought about the future, and you've covered all the bases there. So that's amazing. So now my next question for you is, of course, we can't let you go today without speaking about Sri Lanka. So you've been very vocal on this issue, as I mentioned in our introduction for you. So what future assurance can you give the Tamil Canadians on the long-lasting request by the Tamils?
Yeah, so I know there are many issues in the context of Sri Lanka and human rights, and unfortunately, we've been seeing a deteriorating situation in terms of human rights there, and there's a lot of work that needs to be done. Under Stephen Harper, Canada was a leader on this, spearheading a boycott of the Commonwealth Summit. And if anything, the situation has sort of deteriorated even since that time. So there are many different things that we are committing to doing to confront the situation in Sri Lanka and human rights more broadly. So we are going to reopen the Office of Religious Freedom, and the Office of Religious Freedom had some programs running in Sri Lanka and doing important work there. We are also, as part of our comprehensive human rights policy, we are going to create a committee, representative of different communities to advise the government of Canada on international human rights issues, require the Minister of Foreign Affairs to table an annual report on human rights work in Parliament, keeping parliamentarians up to date on that. One of the asks from the Tamil community has been to look at using the Magnitsky Act in the context of Sri Lanka. Magnitsky Act is an act that allows you to have targeted sanctions against individuals involved in serious human rights violations, and it can be a powerful deterrent, saying that officials in other countries, if you cross a certain threshold, you will be sanctioned personally by Canada, and that means you won't be able to travel to Canada, move your money, etc. So we're going to expand the Magnitsky Act to create opportunities for groups of citizens and parliamentarians to petition to have names added to the Magnitsky Act and require the minister to respond in writing. So it gives the community an opportunity to identify people that are involved in human rights abuses, nominate their names forward to the government, and the government can then is obliged to at least respond in some way in terms of sanctioning those individuals. One other aspect to our human rights policy, and it speaks to an issue that I've engaged the Tamil community on as well, is there was an issue of a peacekeeping conference a couple of years ago in Vancouver, and individuals from the Sri Lankan military were offered a waiver around certain human rights prosecutions to be able to come to Canada for that. And our policy includes a commitment to limit the ability of the government to grant waivers to allow those involved in human rights violations to come to Canada. It doesn't make sense that you would say we have these people involved in human rights violations, but we really need them at this peacekeeping conference. I mean, no. We have to be serious about human rights policies that deter abuses, and that means not granting waivers in these kinds of cases. So these are some of the things that are part of that human rights policy. Now, in particular, on our engagement for justice and accountability, I was involved in the adoption of a motion from the House of Commons, a unanimous motion, calling on the UN to do an independent investigation into the designation of what happened at the end of the Civil War, officially designating it as a genocide. That motion was adopted by the House of Commons right before the 2019 election. And, is political, right? In the sense that Liberal members were supportive of that at the time because they wanted votes from people in the Tamil community. The government hadn't done much on it in 4 years, but they were prepared to then support that motion. But it's been 2 years since that, and we've asked follow-up questions. One of my Conservative colleagues sent in a written question saying, has the government taken this request for an independent investigation forward at all at the UN? Any meetings take place, any efforts on that? And there was no mention of any meetings or advocacy that the government had done at the UN to bring that motion forward. So a Conservative government would honor the wishes of the House of Commons, would continue to advocate for justice and accountability. I know there's so many issues we could go through on this. I know I'm talking for a while here, but I just quickly add the issue. I know that as well, there's a desire to support refugees from the Tamil community. There are certain groups that are outside of Sri Lanka without permanent status and looking for support. And we're committed to expanding private and joint sponsorship programs, easing the process around that to make it easier for community groups and others to privately sponsor vulnerable refugees. So that's a large list of some of the things we're doing. We've got the human rights policy in general, which is about really trying to reorient the work of the Government of Canada to focus on advancing human rights as part of our policy. And then we've got the specific issues of advancing justice and accountability, and specifically in the context of Sri Lanka.
Well, thank you. That was a lot of information. And I don't know if my last question might have dabbled on it, but just to kind of get it clarified. So what if any, would be a change your party would bring compared to the Liberal Party in handling the Sri Lankan ethnic problem, if bringing a lasting solution? So I do know that you said you're going to follow up and there are a lot of policies that are coming in place, but maybe just dabble on it a little bit more. Yeah. Well, so I think the Liberal Party has tried to send signals to the Tamil community, especially around elections, especially for electoral reasons, but they haven't done anything in 6 years. And that's been the problem. I mean, I think that's been the problem with the Liberal government over the last 6 years on many issues. And I think Jody Wilson-Raybould in her new book, she talks about this. The goal always seemed to send a signal about we care, we're listening, you know, we recognize, but then when it came to the action to actually improve people's quality of life, there wasn't the action that was required. And I think people have had enough of a government that overpromises and underdelivers, and they want a government that's just going to focus on delivering the goods. And I'm not going to overpromise here tonight and say that Canada alone can snap its fingers and make things happen. But if I'm in government, I will work just as I worked on opposition. I will try to coordinate allies. I will try to engage our international partners to try to create the kind of pressure that we're going to need with a real concrete focus on quality of life for people in Sri Lanka, like meaningful long-term reconciliation that's going to help the Tamil community and help all communities. I think Canada can lead on international human rights. I think we're well placed to do that. Sri Lanka is a major development assistance partner of Canada. I mean, we should have the leverage and the capital, and certainly as a member of the Commonwealth, we can use that and other vehicles to put this forward. But Canada has to have the confidence to say, we can be a leader on these issues, lead from our values, recognize our own experience of pluralism and federalism here in Canada. We can use that as an example, and we can work to put these things forward. So I think we need a principled, focused, action-oriented, and also bold government in Canada to restore Canadian leadership on these and other issues. Well, perfect. Thank you so much. I've asked all the questions I want to ask you today. And again, I really, really appreciate your time joining us on Good Evening Canada today. So I want to say thank you again. My pleasure. I so appreciate the opportunity. All right. Take care. Have a great night. You too. முப்பதாவது ஆண்டில் கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் புகலிடம் தந்த கனேடிய மண்ணில் தலை நிமிர்ந்து வாழ வர்த்தகத் துறையில் மிளிரும் அனைவரும் ஒன்றாக இன்றே இணைந்திடுங்கள். கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC. எதிர்காலம் எங்கள் கையில் வாழும் மண்ணை தோள் கொடுத்து வளமாக்குவோம். நிரந்தர கட்டடத்தில் புதுப்பொலிவுடன் 30வது ஆண்டில் கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC. கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம். உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Canadian Tamil Chamber of Commerce, CTCC. Time on the 9:24 p.m. in Toronto and the temperature is 19 degrees Celsius. So again, I'm going to interview with Garnett, Genuis, and one the nariya vishayam came about the Conservative Party and ave enna seiyapriyam a lot of things. So our website sonna mari appo conservative search panningalanda avinte plans enna ave seiyaporadhu and the plans ellam irukku. So definitely neenga online paakranda paathu vaasikalam. அடுத்தது we have our Canadian Valam, and in Canadian Valathila we have
Canada's Chief Medical Officer Teresa Tam அவங்களுக்கு கோவிட் அப்டேட் தரப்போகிறேன். Updated surveillance data show that the Delta-driven wave is continuing to surge. Unless we can quickly reduce overall transmission rates through accelerated vaccination and other measures where the virus is surging, continued expansion of the epidemic could lead to higher case counts than we have experienced thus far. Likewise, we're still close to 7 million eligible people not yet fully vaccinated amid predominance of the highly contagious and more severe Delta variant. Hospitalizations could exceed healthcare capacity in impacted areas. Nationally, the average number of daily new cases reported is now over 4,300. On average, almost 1,950 people with COVID-19 are being treated in our hospitals each day, including over 650 in intensive care units, and an average of 25 deaths are being reported daily. Reported cases and severe illness are predominantly occurring among unvaccinated people. During the month of August, the average weekly rate of new COVID-19 cases was 11 times higher, while the average weekly rate of hospitalizations was 39 times higher in unvaccinated people than in fully vaccinated people. Increasing the vaccination rate overall and raising fully vaccinated coverage among young adults aged 18 to 39 years in particular could slow epidemic growth enough to reduce the risk of exceeding healthcare capacity or shorten the duration of seriously elevated hospitalization rates through the winter. Rapidly achieving these gains could also lessen the need for more stringent measures to control activity if and when healthcare capacity is threatened. As we continue to face disruptions to our daily lives, it is understandable to feel fatigued. But it is important to know that we are now in a stronger position. By working together through these unprecedented times, we have made significant achievements, giving us more knowledge, tools, and practices to take us through what could still be a challenging winter as we continue to learn and navigate through the pandemic. Thanks to highly effective vaccines, more Canadians than ever have strong protection against severe illness. And as our vaccination firewall grows higher, we are providing indirect protection to others who can't get vaccinated or may not mount a strong immune response to the vaccines. Most importantly, even as the Delta wave rises, masking and spacing will provide each of us with additional layers of protection, while public health measures can be timed and targeted to slow epidemic growth where and when it is needed. Darshini Legal Services Professional Cooperation, Traffic Tickets, Landlord, Tenant Board தொடர்பான விடயங்கள், Employment Law, Small Claims போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் Darshini Legal Services Professional Cooperation சட்ட துணை நிறுவனம் 647-390-8969. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் Darshini Legal Services Professional Cooperation, Scarborough, Warden and Shepherd சந்திப்பில் Darshini Legal Services. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Canadian Tamil Chamber of Commerce, CTCC. Time வந்து 9:29 p.m. in Toronto and the temperature is 19 degrees Celsius. ஸோ அடுத்தது another little announcement. I think இது எல்லாரும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் சில வேலை. பட் இப்போ பார்த்தீங்களா ஃபைசர் மொடர்னா வந்து ஹெல்த் கேனடா வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கும் 12 வயசு பிள்ளைகளுக்கும் 12 வயசுக்கு மேலான வைக்கும். முதல் வந்து ஃபைசர் மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணியதுக்கு இப்போ மொடர்னா டெஸ்டிங் எல்லாம் முடிச்ச பிறகு ஃபைசர் மொடர்னா அது ரெண்டு மட்டும் இப்போ 12 வயசும் 12 வயசுக்கு மேலான வைக்கும் போடலாம்.
இப்போ பார்த்தீங்களா ஆஸ்ட்ராசெனக்காண்டு 3வது வேக்சின் இருந்து இந்த வேக்சின் ஸ்டில் அண்டர் ரிவ்யூவாக இருக்குது ஹெல்த் கனடாவோட. ஐ நோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் நியூஸ் அதை பற்றி கண்டிருக்கீங்க. ஸோ இதில் வந்து ஆஸ்ட்ராசெனக்கா அது ஸ்டில் அண்டர் ரிவ்யூஸ் இன்னும் ஒரு முடிவு கட்டத்துக்கு வரையில. பட் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கான விஷயம். பட் என்ன நடக்குதுண்டா ஹெல்த் கனடா ஆல்சோ ஆத்தரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த 3 வேக்சின்ஸும் வந்து ஆக்சுவலாக பேர் மாற்ற போகிறாங்களன்ட்டு. ஸோ சிலவில் நியூஸில் இப்போ புது பேரெல்லாம் கேட்டிங்களா மேபி ஒரு கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் புதுசாக இல்லையான்ட்டு. இது ஆக்சுவலி புதுசு இல்லை, பழையது தான் ஒரு ரீநேம் பண்ணி வர்றோம். ஐ டோன்ட் நோ என்ன கான்செப்ட் என்னன்றக்காக. பட் தீஸ் ஆர் த நேம்ஸ் ஃபார் யூ. ஸோ இப்போதைக்கு ஃபைசர் பயோடெக்ன்னு இருக்கிற வேக்சின் காமர்னாடியா மாறியும். மெடர்னா வேக்சின் வந்து ஸ்பைக் வேக்ஸ் ஆகுது. ஆஸ்ட்ராசெனக்கா வந்து வேக்ஸிவேரியா. வாயில் நொலையாத பேரெல்லாம் போட்டிருக்கேன். இதில் வந்து ஸோ இந்த 3ம் நீங்கள் வந்து நியூஸில் நிறைய கேள்விப்படைப்பீங்க. உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் பண்ணணும்டா செக் பண்ணணுமாட்டா. ஐ நோ சம் பீப்புள் சில வேக்சின்ஸ் இன்னும் கம்ஃபர்டபுளாக எடுப்பீங்க மற்றதோட கம்பேர் பண்ணிக்க. ஸ்டில் நிறையாவுக்கு போட்டோண்டு இருக்கிறேன் விச் இஸ் அ குட் திங். பட் யூ மைட் ஹேவ் அ ப்ரெஃபரன்ஸ் ஃபார் வாட் எவர் ரீசன் மீடியா இதில் பார்த்து எதுண்டாலும் இருக்கலாம். பட் மேக் ஷூர் அந்த பேரில் வந்து பார்த்தீங்களா இட்ஸ் நாட் அ நியூ வேக்சின். ஸோ நீங்கள் நியூ அண்ட் அப்படி ஒன்றும் அதுக்கு இது பண்ண தேவையில்லை. ஆனால் ஆன்லைன் பார்த்து எதுன்னு பார்த்து யூ கேன் ஜட்ஜ் ஆன் தட். அண்ட் அகேன் இந்த வேக்சின் ஏன் இப்போதைக்கு தேர் still getting it out, still rolling it out, ஒரு ரீவேம்ப் இன்னும் செய்யமாட்டா. வேக்சின் போட்டது கொஞ்சம் அதை ஷோ பண்ணது people are not getting sick அண்டு அன்வேக்சினேட் பண்ண ஆட்களுக்கு தான் இப்போ மோஸ்ட்லி நம்பர்ஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்குது. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தேட் உங்களோட வேக்சின் இருக்கிற இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டிக் டு தேட். அந்த வேக்சின் போடுற நோட்டில் வந்து பார்த்தீங்களா இப்போ டொராண்டோ வந்து தேர் ஆக்சுவலி பிகினிங் டேஸ் ஆஃப் வேக்சினேஷன் ப்ரோக்ராம்ன்ட்டு. இதை வந்து ஒரு சிட்டி வைட் ஸோ டொராண்டோவில் பாப்அப் வேக்சினேஷன் கிளினிக்ஸ் எல்லாம் சரியும். ஸோ அதை இண்டேயோட தொடங்கி தேர்ஸ்டேயோட இந்த வீக்கெண்ட் முழுக்க நடக்குது த்ரூஅவுட் த வீக்கெண்ட். ஸோ இதில் வந்து அகேன் ஜான் டோரியா இது வந்து டேஸ் ஆஃப் வேக்சினேஷன் கேம்பெயின்னு கூப்பிட்ருக்கார். ஸோ லாட் ஆஃப் ரெசிடென்ட்ஸ் வந்து டக்குன்னு வேக்சின் போடுறதுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்களா இப்போ ஆகஸ்ட் 31 செப்டம்பர் 9 மட்டுமே 25% வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் எடுக்கிற ஆட்கள். அண்ட் அகேன் இந்த ரூல்ஸ் ஐ திங்க் இந்த இன்க்ரீஸ் வந்திருக்கு. ஏன்னாடா இப்போ மேண்டட்டரியாக போடணும் ரெஸ்டாரண்ட் ஜிம் அந்த மாதிரி லொக்கேஷன்ஸ் போகிறேன்டா நீங்கள் வேக்சின் காட்டணும் 2 வேக்சின் எடுத்துக்கிங்க ஃபுல்லி வேக்சினேட்டன்ட்டு. ஸோ இப்படி காட்டுறதுனால எல்லாரும் கொஞ்சம் அவசரம் வேக்சின்ஸ் போடணும்ண்டு. ஸோ அகேன் இந்த இன்க்ரீஸ் இருக்குது விச் இஸ் குட். பிகாஸ் ஆஃப் த நேம் சேஞ்ச் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். பட் அதை பார்த்து யூ கேன் டெஃபினெட்லி புக் இட். எந்தெந்த பாப்அப்ஸ் இந்த வீக்கெண்ட் கண்டிப்பாக பாருங்க. பிகாஸ் it might be close உங்களுக்கு வேறு லொக்கேஷன்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது. அடுத்தது we have Alberta Premier Jason Kenney. ஸோ அகேன் எல்லாருக்கும் தெரியும் அல்பர்டாவில் வந்து மற்ற ப்ராவின்ஸஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது அவன் நம்பர்ஸ் கொஞ்சம் ஹையாக இருக்குதுன்ட்டு. அண்ட் அகேன் இந்த நம்பர்ஸ் அல்பர்டாவில் பார்த்து கொஞ்சம் பார்த்தீங்களா அந்த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் லீனியண்ட்டாக ஒரு முன்னாடியே எல்லாருக்கும் முன்னாடியே விட்டுருக்கியும். ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் அங்கே அல்பர்டாவில் இருக்கிறவ சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ப்ரீமியர் ஜேசன் கெனியும் சீஃப் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் அல்பர்டாவும் அவ 2 பேரும் ரிசைன் பண்ண வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சோண்டு. பிகாஸ் அதை ஒரு பொறுப்பில்லாமல் அந்த நம்பர்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் ஹையாக போய் கொண்டு இருக்குதுண்டு. ஸோ இதை பற்றி தான் அகேன் ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வச்சுருக்கேன். ஸோ என்னென்ன செய்யப்படுறீங்க என்ன ரூல்ஸுக்கு மாற்றப்படுறீங்க அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம். ஸோ we are going to go check it out. Jason Kenney என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்ப்போம். Yeah, I'm just wondering, I mean, there's this pattern in this province of your government, resisting intervening even though cases skyrocket. You mock public health experts who warn a crisis is coming, and then you finally impose measures when, hospitals are full and it appears there's truly no other option. I'm just wondering, why does this keep happening, and why does your government appear unable to learn from previous mistakes in the pandemic? Well, again, James, I'll point out that we've had a fatality rate lower than Canada's, far lower than the United States, far lower than Europe's, and we did that broadly with less damaging restrictions. I've always been clear that we've treated restrictions as a last and limited resort because we acknowledge that there's not just one health risk. We saw last year by far the highest number of opioid overdose deaths in our history, well over 1,000 deaths, and undoubtedly much of that was connected to COVID response. We have seen, as you know, growing evidence of a mental and emotional health crisis emanating from the COVID response. We've seen many studies about other worsening health conditions, including obesity, which can be correlated to bad COVID outcomes. We've been trying to maintain a balanced perspective about all of the health risks throughout the pandemic. And at this point, we all have to come together to focus on
slowing transmission urgently, increasing vaccination as much as possible. I will say that is one of the challenges that we are facing. I think unique to this province and perhaps Saskatchewan is a much lower vaccination rate, despite our very best efforts. I think we've gone deeper than any province. We were the only province to have offered physicians a building code to reach out to their patients to offer them objective information on the vaccines. We have had by far the most generous incentives to encourage people. And we have some success stories. I mean, here in Calgary, 83% of the adult population have received at least a first dose. We took, with concerted effort, working with community organizations, took one of the most under-vaccinated neighborhoods in upper northeast Calgary and turned it into the single most highest vaccinated neighborhood in the province. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள். நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் Life Future Realty. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Canadian Tamil Chamber of Commerce, CTCC. Time on the 9:36 p.m. in Toronto and the temperature is 19 degrees Celsius. So அடுத்தது we're going to talk about Quebec a little bit. So Quebec கவனிச்சுக்கலாங்க. இதில் வந்து health minister வந்து சொல்லியிருக்கார், but 20,000 Quebec healthcare workers வந்து இன்னும் வேக்சினேஷன் போடணும்ட்டு. உங்களுக்கு யாம் இருக்கோ இல்லையான்னு தெரியல, முதலங்க ஷோவில் வந்து காய்ச்சினாங்க. அவர் சொன்ன மேண்டட்டோரி இப்போ ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் பார்க்குறதுல வந்து நேரடியாக பார்க்குறது, அவை வந்து கட்டாயமாக வேக்சினேட் பண்ணி இருக்கணும், ஃபுல் வேக்சினேஷன். என்னடா ஒன் திங் வந்து வேக்சின் போடுற ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காகவும், ஆனால் அதுக்கு போடாட்டி எஸ்பெஷலி இந்த ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டியிலலாம் அதுக்குள்ளே ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணால் தேர்ஸ் நோ யூஸ். ஸோ அதை ரெண்டு பக்கமும் போத் சைட்ஸும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஒர்க்கர்ஸும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கணும், வார பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் தே ஹாவ் டு பி ப்ரொடெக்டட் as well. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்களா, இது வந்து அக்டோபர் 15க்குள்ளே இந்த 20,000 ஆட்கள் வந்து வேக்சின் போட்டே ஆகணும்னு சொல்கிறார். அண்ட் இசாட் இதை வந்து நாங்கள் ஃபார் ஷுராக செய்யலாம். இப்போ எல்லாருக்கும் எவ்வளோ நாளும் நாங்கள் வேக்சின் போட்டு கொண்டு இருக்கிறோம், எவ்வளோ வேக்சின்ஸ் அங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம்ட்டு. ஸோ இந்த 20,000 அந்த டேட்டுக்குள்ளே போகிற ஒரு பிரச்சனையே இருக்காதுன்ட்டு. And again, Quebec numbers கொஞ்சம் ஹையாக போய்கொண்டு இருக்குது. They reported 782 new cases and 2 more deaths. இது வந்து கோவிட் ரிலேட்டடாக. ஸோ அகேன் ஐ திங்க் இப்போ இட்ஸ் டைம் எல்லோரும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு ஐநோ எல்லாம் லூஸாக கொஞ்சம் ரூல்ஸ் ஒரு நார்மலாக போய்கொண்டே இருக்கிறது தான். நான் அதே டைமில் வந்து நாங்கள் கவனமாக இருக்கணும். இப்போ கையை சானிடைஸ் பண்ணுற, மாஸ்க்கு போடுறது, ஐநோ நாங்கள் தேர்ந்து ரெக்கார்ட் மாதிரி நான் திருப்பி சொல்லிக்கொண்டே இருக்கேன். பட் தீஸ் அந்த குட்டி குட்டி விஷயங்கள் தான் நீங்கள் ஒழுங்காக செஞ்சீங்களா நீங்கள் உங்களோட செல்ஃபும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம். இப்போ வீட்டில் இருக்கிற கிட்ஸ், பெரியவர், அவையல் எல்லாரும் யூ கேன் ப்ரொடெக்ட் தம் as well, right? So please be careful on that. So அடுத்து as well, following Quebec Premier François Legault, again the number of nurses வந்து லோவாக இருக்குது அங்கே. ஸோ இதை பற்றி தான் they had a press meet கேட்டிருக்கேன். இப்போ உங்களோட பிளான் என்ன, நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க இந்த நர்சஸ் எல்லாம் குறைவாக இருக்கிற வழியாக. ஸோ அதை பற்றி தான் காய்ச்சிருக்கேன். ஸோ let's head over and watch. Wow, it's 4,000 nurses that are missing from the healthcare system. We could see another 20,000 suspended because they're not vaccinated. This is an urgent issue. How are you going to fix it right now? Okay, right now what we're looking is we don't exclude any. Wow, it's 4,000 nurses that are missing from the healthcare system. We could see another 20,000 suspended because they're not vaccinated. This is an urgent issue. How are you going to fix it right now? Okay, right now what we're looking is we don't exclude any kind of financial incentives to bring back nurses in our network, because right now we cannot train in few months new nurses. It takes years. So we are planning to have a very important plan. It will be costly, but we need to convince nurses to come back. When can we see that? I would say, I hope in the next week.
Go. How do you explain this confusion between you, Mr. Dubé, and Mr. Girard about how long this temporary measure will last? It doesn't seem that nobody knows. You're talking about the plan, and nobody knows how much it's going to cost, how long it's going to last. Yeah, but we're working on the plan. We know that it's a temporary measure until we have nurses that have been qualified, and it takes years, all right? We need also, and we think that it's like the chicken and the egg. Until we have enough nurses, the working conditions will be very tough. But as soon as we'll get enough nurses, the working conditions will become better and then easier to keep nurses. So it's very tough to know. The other point also is about the actual collective agreement. It was just signed. So what will be the effect of this collective agreement in the next few months? We try to evaluate the impact. We know it's temporary. We're trying to analyze for how much time and how much would it cost to give enough incentives. That's what we're working on about 24 hours a day. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by Canadian Tamil Chamber of Commerce, CTCC. Time is now 9:41 p.m. in Toronto and the temperature is 90 degrees Celsius. So நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்களா Obama, like Barack Obama, the ex-vice president of the US, வந்து Trudeau பற்றி ஒரு endorsement மாதிரி he's tweeted about him. இதில் வந்து சொல்லியிருக்கார், wishing my friend Justin Trudeau the best in Canada's upcoming election. Justin has been an effective leader and strong voice for the democratic values, and I'm proud of the work we did together. So இது வந்து especially ஒரு former president இந்த வாரது it's a big deal because வேற யாருக்கும் அவர் சொல்லல, Justin Trudeauக்கு மட்டும் சொல்லியிருக்கார். And again இந்த election நாளுக்கு முன்னாடி சொல்றது it could உங்களோட opinion வந்து ரொம்ப sway பண்ணலாம். And again, இது வந்து first time இல்லை actually Barack Obama அப்படி சொன்னது. அவர் 2019 சொல்லியிருக்கார். இப்போ அவரோட ஒர்க் பண்ணுறது I like working with them and proud of அவங்களோட ப்ராக்ரஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கார். ஸோ அது மாதிரி they've stayed in touch tweetingலாம். And again இந்த மூன்று பார்ட்டி மெயின் லீடர்ஸ் பார்த்தீங்களா Western Canada வந்து they're focusing more so அந்த பகுதியில். So எல்லாம் they're going around election campaign எல்லாம் still நடந்து கொண்டு இருக்குது. So they're making an effort at that. But in the tweet வந்தது I think எல்லாருக்கும் ஒரு ஷாக்கான விஷயம் because வேறு யாருக்கும் அப்படி வந்ததில்லை. அவருக்கு மட்டும்தான் இப்படி வந்திருக்குது. So we'll see அது election votes-ல ஏதாவது ஒரு sway இருக்கா இல்லையாண்டு. அடுத்தது we have our currency rates for today. So இந்த மாதிரி currency rates பார்த்துட்டு வருவோம். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் செப்டம்பர் மாதம் 16ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை இலங்கை 189 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 60 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.79 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.67 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.73 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.57 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.08 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.06 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் செப்டம்பர் மாதம் 16ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. So another little update for you guys. I know நாங்கள் electionsலும் சரி, கோவிட்லும் சரி, a lot of updates தரோம். ஆனால் அதே updatesோட வந்து we give you a lot of housing updates, housing market என்ன மாதிரி நடக்குதுண்டு. So CMHC, the one the Canada Mortgage and Housing Corporation, இது வந்து I mean the annual pays, again a lot of comparisons I would say ஒரு மாச கணக்கில் லாஸ்ட் மந்த்லேருந்து இந்த மாதம் இப்படி செய்யுது, லாஸ்ட் இயர்லேருந்து இப்போ இப்படி செய்யுதுன்னுட்டு நிறைய மார்க்கெட் வேல்யூஸ், பர்சன்டேஜஸ் அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் க்ரன்ச் பண்ணி எங்களுக்கு என்ன மாதிரி மார்க்கெட்டுன்னு சொல்கிறது.
ஸோ பார்த்தீங்களா நியூ ஹோம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இட்ஸ் லிட்டில் பிட் ஸ்லோட் டவுன். இப்போ முதல் இந்த வருஷத்துலேருந்து லாட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஹேப்பன் பண்ணி கொண்டு இருந்தது. ஆனால் லேட்டர் ஆன் இந்த டைம் பீரியடில் வந்து இட்ஸ் லிட்டில் பிட் ஸ்லோயிங் டவுன், நாட் ஹேப்பனிங் டூ மச். இப்போ பார்த்தீங்களா லாட் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இப்போ தேவ் சேஞ்ச். ஸோ ஜூலையில் பார்த்தீங்களா 277,744 யூனிட்ஸ் அதில் இருந்தது. அண்ட் ஆகஸ்ட்டில் வந்து அது விழுந்திருக்குது. ஸோ 260,239 யூனிட்ஸில் இருக்குது. ஸோ டிக்ரீஸ் இன் தட் இஸ் well. And again, another dropல பார்த்தீங்களா இப்போ காண்டோ இந்த மல்டிபிள் யூனிட் ஹவுசிங் அந்த மாதிரி இடங்கள் பார்த்தீங்களா 5.7% வந்து ட்ராப் பண்ணியிருக்குது. அண்ட் சிங்கிள் டிட்டாச்ட் urban அதில் வந்து 2% விழுந்திருக்கு. ஸோ அகேன் I think in comparison இப்போ முதல் கொஞ்சம் பூமிங்காக everything was running really well. And in the later on monthஸில் பார்த்தீங்கன்னா விழுந்து கொண்டு இருக்குது. I don't know if it's maybe times of taxes and your payments and things like that. Illati investments இப்போ வந்து end of the year construction winter Canadian temperature அதனால constructions எல்லாம் low இருக்குது உண்டு. But there is a change in the market. So definitely look out for a real estate agent, talk to them, என்ன மாதிரி market change, what you can do for that. அடுத்தது we have our weather for tomorrow. என்ன மாதிரி weather என்று பார்த்துட்டு வருவோம். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியின் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் செப்டம்பர் மாதம் 17ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 28 பாகை செல்சியஸ், குறைந்த வெப்பநிலை 17 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில்கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். லேசான மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 27 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 18 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில்கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. மான்ட்ரியாலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 27 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 19 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும். கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 19 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 12 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில்கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 15 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 13 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் செப்டம்பர் மாதம் 17ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. குறிப்பிட்ட சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு கேளுங்கள் தரப்படும் தகவல் நிகழ்ச்சி. மருத்துவம், காப்புறுதி, வருமான வரி, வீடு வாங்குவது விற்பது, வீட்டு அடமான கடன், உளவள ஆலோசனை, வாகன காப்புறுதி, குடிவரவு மாற்றங்கள் போன்ற துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் வல்லுநர்களை அழைத்து வந்து அவர்கள் மூலமாக உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் வழங்கும் நிகழ்ச்சி கேளுங்கள் தரப்படும். சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு எதிர்பாருங்கள். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Canadian Tamil Chamber of Commerce, CTCC. Time on the 9:48 p.m. in Toronto. The temperature is 19 degrees Celsius. So just a little update for you guys again. Of course, all information in the subject limb, we do our fullest to that. So அதே பாயிண்ட்ல வந்து மண்டே, அதாவது செப்டம்பர் 20th எலெக்ஷன் டே 9 PM தொடர்ந்து எலெக்ஷன் முடிகிற மட்டும் உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் வந்து கொண்டே இருக்கும். ஸோ டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு தமிழில் வந்து அப்டேட்ஸ் வரணும், குவிக்காக ஒரு ஸ்னாப்சாட் அந்த எல்லாம் பார்க்குறேன்டா குட் ஈவினிங் கனடா வந்து டியூன் இன் பண்ணுங்க. 9 எலெக்ஷன் முடிகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் அதில் கிடைக்கும். Now, we're going to end the show a little bit differently today. So, we are going to go into a song. And that's a news varam with Sudharan. And that's show so again, we'll see you all after that tomorrow. But before then, I just want to say bye and thank you again to all of you guys for your continued support. So in the part again, it's a different song. It's written and sung by Augustine Jagasodi. And in the part of the COVID awareness, COVID vaccination போடுற அந்த முக்கியத்துவமும் அந்த ஒரு பாட்டா ஒரு வடிவா செஞ்சு வச்சிருக்கா. So let's go have a watch at that.
எங்கள் வாழ்வில் நாம் இழந்ததை திரும்பவும் எமக்கு கொடுக்கும் தடுப்பூசியே. எங்கள் வாழ்வில் நாம் இழந்ததை திரும்பவும் எமக்கு கொடுக்கும் தடுப்பூசியே. தொலைந்து போனவற்றை அடைய மீண்டும் பழைய நிலைமைக்கு திரும்ப. தொலைந்து போனவற்றை அடைய மீண்டும் பழைய நிலைமைக்கு திரும்ப. ஆதரிப்போம், ஊக்குவிப்போம் எங்கள் நகரத்தின் திட்டங்களை. ஆதரிப்போம், ஊக்குவிப்போம் எங்கள் நகரத்தின் திட்டங்களை. எங்கள் வாழ்வில் நாம் இழந்ததை திரும்பவும் எமக்கு கொடுக்கும் தடுப்பூசியே. இயல்பு நிலை பெறவே கல்வி சாலை வளமை எங்கள் தெரிவே. தொழில்கள் இயல்பு நிலை பெறவே கல்வி சாலை வளமை எங்கள் தெரிவே. தடுப்பூசிதான் எங்கள் கவசம்தான், தவறாமல் நடை போடுவோம். தடுப்பூசிதான் எங்கள் கவசம்தான், தவறாமல் நடை போடுவோம். எங்கள் வாழ்வில் நாம் இழந்ததை திரும்பவும் எமக்கு கொடுக்கும் தடுப்பூசியே. திரிபடைந்து வரும் யுத்தம் முழுமை வெற்றி எங்கள் கையில். திரிபடைந்து வரும் யுத்தம் முழுமை வெற்றி எங்கள் கையில். சமூகமாக ஆதரிப்போம் இந்த திருநாட்டின் வெற்றிதனை. சமூகமாக ஆதரிப்போம் இந்த திருநாட்டின் வெற்றிதனை. எங்கள் வாழ்வில் நாம் இழந்ததை திரும்பவும் எமக்கு கொடுக்கும் தடுப்பூசியே. எங்கள் வாழ்வில் நாம் இழந்ததை திரும்பவும் எமக்கு கொடுக்கும் தடுப்பூசியே. கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களூடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா.
வணக்கம். இன்று செப்டம்பர் மாதம் 16ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கனடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். அல்பர்டா எதிர்கொள்ளும் கோவிட் தொற்றின் எதிர்த்தாக்கம் விரைவில் கட்டுப்பாடுகளை நீக்கிய தவறான அணுகுமுறையினால் எதிர்கொள்ளும் விளைவுகளுக்கு ஒரு உதாரணம் என கனடாவின் தலைமை சுகாதார அதிகாரி கூறியுள்ளார். மாகாணங்கள் விரைவாக செயல்பட்டால் ஏற்படும் எதிர்த்தாக்கம் தற்போது அல்பர்டாவில் எதிர்கொள்ளப்படுகிறது என்று கனடாவின் தலைமை சுகாதார அதிகாரி தெரேசா டாம் என்று கூறினார். நாங்கள் எப்போதும் இந்த தொற்றில் இருந்து பாடம் கற்றுக்கொள்கிறோம் என கூறிய அவர், அடுத்த மாதங்களை கடந்து செல்வது அல்பர்டாவுக்கு எளிதான காரியமாக இருக்காது எனவும் கூறியுள்ளார். தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் அல்பர்டாவின் இன்றைய நிலை ஒரு பரபரப்பான தலைப்பாக இன்று விவாதிக்கப்பட்டது. எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் தொற்றின் 4வது அலைக்கு மத்தியில் தேர்தலை அழைத்த லிபரல் தலைவர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ மீது விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார்கள். ட்ரூடோ மீது விமர்சனம் தெரிவித்த NDP தலைவர் ஜாக்மிட் சிங் அல்பர்டா முதல்வர் ஜேசன் கெனி மீதும் நேரடியாக விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார். கெனிக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பது குறித்த கேள்விக்கு நேரடியாக பதில் கூற மறுத்த கன்சர்வேட்டிவ் தலைவர் எரினோ டூல், ட்ரூடோ வழங்குவதை விட மாகாணங்களுக்கு அதிக உதவி தேவை என கூறியிருக்கின்றார். தொற்றை எதிர்க்கும் திட்டங்களுக்கு தனது அரசாங்கம் பல பில்லியன் டாலர் உதவிகளை மாகாணங்களுக்கு அனுப்பியுள்ளதாக கூறிய ட்ரூடோ, ஏனைய மாகாணங்களைப் போல அல்பர்டா தடுப்பூசி சான்றிதழ் திட்டத்தை விரைவில் அறிமுகப்படுத்தியிருந்தால் நிலைமை வித்தியாசமாக இருந்திருக்கலாம் எனவும் தெரிவித்துள்ளார். அல்பர்டாவில் இன்று 1718 புதிய கோவிட் தொற்றுகளும் 10 மரணங்களும் பதிவாகியுள்ளன. நேற்று அல்பர்டாவில் பொது சுகாதார அவசர நிலை அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் தொடர்ந்தும் அதிக எண்ணிக்கையில் தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. தொற்றின் நாளாந்த எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில் அவசரகால நிலை முடிவை முதல்வர் ஜேசன் கெனி நேற்று அறிவித்திருந்தார். அல்பர்டாவின் வைத்தியசாலையில் 896 பேர் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களில் 222 பேர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் உள்ளதாகவும் இன்று சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளார்கள். அல்பர்டா நேற்று தடுப்பூசி சான்றிதழ் திட்டம் ஒன்றையும் அறிவித்துள்ளது. கனடாவின் ஏனைய பல மாகாணங்கள் ஏற்கனவே அறிவித்துள்ள தடுப்பூசி சான்றிதழ் திட்டத்தை அல்பர்டாவும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த புதிய கட்டுப்பாடுகள் நாளை நடைமுறைக்கு வரவுள்ளன. அல்பர்டாவின் தொற்று 4வது அலையை தடுப்பூசி போடாதவர்களின் நெருக்கடி என கெனி வர்ணித்துள்ளார். நேற்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் தொற்று கட்டுப்பாடுகளை விரைவில் திரும்பப் பெறுவதற்கான தனது முடிவுக்கு முதல்வர் கெனி மன்னிப்பு கோரியுள்ளார். அதிகரித்து வரும் கோவிட் தொற்றின் எண்ணிக்கை காரணமாக சஸ்கெச்சுவானிலும் புதிய கட்டுப்பாடுகள் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. உட்புறங்களில் முகக்கவசம் அணிய வேண்டிய உத்தரவு நாளை முதல் சஸ்கெச்சுவானில் அமலுக்கு வரவுள்ளது. மாகாண முதல்வர் ஸ்கொட்மோ தடுப்பூசி சான்றிதழ் திட்டம் ஒன்றையும் தெரிவித்திருக்கின்றார். ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளையை தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி தொடரும். We change lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. 30வது ஆண்டில் கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் புகலிடம் தந்த கனேடிய மண்ணில் தலை நிமிர்ந்து வாழ வர்த்தகத்துறையில் மிளிரும் அனைவரும் ஒன்றாக இன்று இணைந்திருங்கள். கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC. எதிர்காலம் எங்கள் கையில் வாழும் மண்ணை தோள் கொடுத்து வளமாக்குவோம். நிரந்தர கட்டடத்தில் புதுப்பொலிவுடன் 30வது ஆண்டில் கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC. கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம்.
கோவிட் தடுப்பூசிகளுக்கு புதிய பெயர்களை ஹெல்த் கனடா அங்கீகரித்திருக்கிறது. கனடாவில் பாவனைக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட 3 கோவிட் தடுப்பூசிகளுக்கான பெயர் மாற்றங்களை அங்கீகரிக்க ஹெல்த் கனடா ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ஃபைசர் தடுப்பூசி கமிர்னாட்டி என்ற பெயர் மூலமும், மொடர்னா தடுப்பூசி ஸ்பைக்வேக்ஸ் என்ற பெயர் மூலமும், அஸ்ட்ரசெனகா தடுப்பூசி வேக்சிவிரியா என்ற பெயர் மூலமும் இனிவரும் காலத்தில் அடையாளப்படுத்தப்படும். இவை பெயர் மாற்றங்கள் மட்டுமே அன்றி தடுப்பூசிகளில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என ஹெல்த் கனடா கூறியிருக்கிறது. இந்த பெயர் மாற்ற அங்கீகாரம் குறித்த மாறுபட்ட கருத்துக்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த புதிய தடுப்பூசி பெயர்கள் ஏற்கனவே ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் அமெரிக்காவில் விளம்பர நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இன்று மீண்டும் நாடளாவிய ரீதியில் 4000க்கும் அதிகமான கோவிட் தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. சுகாதார அதிகாரிகள் மொத்தம் 4665 தொற்றுக்களை இன்று பதிவு செய்துள்ளார்கள். மீண்டும் அதிகூடிய தொற்றுக்களை அல்பர்டா மாகாணம் பதிவு செய்திருக்கிறது. அல்பர்டாவில் 1718 தொற்றுகளும் 10 மரணங்களும் பதிவாகியுள்ளன. இவை தவிரவும் ஒன்டாரியோவில் 864 தொற்றுகளும் 3 மரணங்களும், கியூபெக்கில் 782 தொற்றுகளும் 2 மரணங்களும், பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 706 தொற்றுகளும் 4 மரணங்களும், சஸ்கச்சுவானில் 439 தொற்றுகளும் 1 மரணமும் பதிவாகியுள்ளன. ஏனைய மாகாணங்களிலும் பிரதேசங்களிலும் தலா 100க்கும் குறைவான தொற்றுகள் இன்று பதிவாகின. கனடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.